saacado gudahood gobolkii labaad oo ka tirsan isla South Border oo lagu magacaabo Alabama oo sidoo kale fully Republican ah ama xisbiga Donald Trump ay si toos ah u haystaan gobolka Alabama ayaa diiday redistricting mapka lagu kansalahayo ama sidoo kale khadka looga saarahayo degmada kaliya hasha degmo ee qolooyinkan black macnaha ishaga Amerikaanka ama dimuqraadiyiintana ah sidoo kale khadka looga saaro matalaadooda iyo waliba sidoo kale gobolka ishaga degmadaasi oo dhan looguna bedelo degmo ka tirsan ama macnaha ishaga Republican ah oo qolooyinkan usuriyiinta ay xoog ku qaataan maxkamad federaal ah ayaa ka soo horjeedsatay kiiskaas ayada oo waliba laba kamid ah ishaga sidoo kale charges ama qareeno uu Donald Trump magacabay oo uu keenay asaga xilka uu appointment ku sameeyay laba kamid ah ayaa diiday laba kamid ayaa diiday hal kamidana wuu ogolaaday waa laba kamid ah chargeska ama qareenadii loogu talagalay inay ansixiyaan redistricting mapkan u hiilinayo Donald Trump si ay macnaha degmadaasi khadka uga baxdo bedelkeedana ay qolooyinkan Republicaanka ugu guuleystaan gobolka Alabama degmada labaad ama district 2 ayaa waxaa la sheegay ama ay sheegeen qareenadan in ay macnaha tahay discriminatory heerkii ugu sareysay ama midabta koor heerkii ugu heerka sareeyay in uu yahay in sidoo kale intentionally si ula kac ah qolooyinkan Republicaanka ah ee macnaha ay sheegay gobolka macnaha ka soo jeedo Alabama oo sidoo kale in ay rabaan in ay violate gareeyaan constitutionka arintana ay tahay calculated purposeful decision ay tahay ama arin kas iyo ku talagal loo sameeyay si elimination loogu sameeyo representationka iyo waliba sidoo kale matalaada dadka balaaga ah si loogu sameeyo elimination marka arintan ayaa sidoo kale waxay u tahay guul weyn qolooyinkan dimuqraadiyiinta maadaama degmadaas ay aad muhiim u tahay sidoo kale state level markii la fiiriyo ilaa iyo 105 degmo ayuu ka kooban yahay gobolkaas kaliya 7 degmo wax noocaas ah ayuu macnaha ay sheegay gobolkan ee ka soo galaya qolooyinkan dimuqraadiyiinta ah ayaga oo sidoo kale halkaasi heer state aan ku lahayn wax saameyn oo hadii cod loo qaado taasina ay macnaha ay sheegay ka kaabtay ama macnaha oga hiilisay maxkamadan federaalka ah ee ku tilmaantay arintan in ay tahay beegsi sidoo kale sida ognahay federal level ama qaab macnaha ay sheegay federaalka dawladda Mareykanka ah waxa degmooyin ilaa iyo 7 ah ayay ka kooban tahay gobolkan Alabama uu ka kooban yahay ilaa iyo 7 degmo 6 degmo qolooyinka Republicaanka haysto hal degmo oo kaliya waa degmada kaliya qolooyinkan dimuqraadiyiinta ay ku xisaabtamayeen ayaa la damcay in laga dhigo Republican oo ayaga ay sidaas ku qaataan arintan waxa dabada ka riixay in muddo ah Donald Trump haddana waxa muuqato inuu Donald Trump dhabarka ka jabay saacado gudahood waa gobolkii labaad oo macnaha Donald Trump looga guuleysanayo inuu san sii socon karin redistrictingkan lagu sameeynayo degmooyinka kamidka ah goboladan South Carolina Alabama iyo waliba sidoo kale gobollo kale oo hadda soo socda decisionadooda ama go'aamada maxkamadda sidoo kale la sugayo iyo waliba go'aamada ay ka gaaraan ama codadka ay u qaadaan degmooyinkaas legislature-ka iyo waliba senate-ka ama golaha baarlamaanka iyo golaha senate-ka ee goboladaasi khaaska ah in macnaha sidoo kale la sugayo fariimaha iyo waliba go'aanada ka soo bixi doona ama ay soo jeedin doonaan balse Donald Trump ayaa desperate u ahaa goboladan waana gobolada uu ku xisaabtamahay uu islaha qolooyinkan dimuqraadiyiinta waa uga adkaan doontaa sidoo kale waxay kuugu horseedi doontaa in macnaha ay sheegay goboladan aad kharka ka saarto degmooyinkan qolooyinkan dimuqraadiyiinta ah degmooyinkooda inaad kharka ka saarto waxa ugu fudud ama sidoo kalena waxa kaliya oo u soo haray maadaama laga diiday sidoo kale ay u suurtagali weysay programkii uu watay ee ahaa waxa loo yaqaano in dadka laga xakameeyo electionka sidoo kale safe act lagu magacaabayay hawada lagu cunay oo la diiday macnaha ishaga baarlamaanka Mareykanka ay ka socon weeday safe act waxa loo yaqaano oo ah in dadka cod bixiyaasha lagu kontrolo loo diro dokumentiyo dheeraad ah si ay u codeeyaan sidoo kale aysan u suurtagelin ayadoo la ogaaday 50% dadka Mareykanka kamidka ah in ay macnaha baasaboorada rasmiga aysan haysanin arintaas ama safe act hadii la baas mariyana sidoo kale macnaha ku khasbayso dadka ayaga oo waliba dhaqaale burbur u jiro aysan awoodin in 50% populationka dadka dalka Mareykanka oo ilaa iyo 400 milyan hadda ku sii dhadhow ama sii galahayo in markii laba loo qaybin 200 milyan oo shakhsi oo Amerikaan ah ay macnaha baasaboorka si rasmi ah u haysanaa baasaboorka rasmiga oo wadanka gudihiisa aysan ka bixin ama aysan safrin
sidoo kalena la soo sheegay processka in uu macnaha ay sheegay wax badan qaadanayo aan laga gaarsiin karin doorashooyinkan midtermska ah ee kaliya 5 bilood ay ka hartay aan macnaha laga gaarsiin karin aboobsiska inta la eg dawladda ay sameyn karin sidoo kalena systemka inay ku daahiyaan ee macquul gal tahay maadaama hadda ayaga xilka hayaan qolooyinkan republicanka ah in systemka ay ku daahiyaan dadka si aysan macnaha ugu suurtagelin inay xitaa codeeyaanba marka waxaan rabaa in aan idin la wadaago falaqeynta muuqaalka inta aan u sii gudagelin waxaan rabaa in aan idin la wadaago qaabka ay wax u dhaceen sidoo kale ABC News oo soo koobahay sida wax u dhaceen chargeska inuu sidoo kale qaar badan oo kamid ah saddexda charge ama saddexda macnaha ishaga qareen ee go'aankan soo go'aamiyay laba kamid ah u codeeyay in uusan waxani waxba kama jiraan uu yahay oo sidoo kalena aan lagu katoomin oo Donald Trump daaqada laga tuuray kiiskii uu watay oo ahaa in degmadaasi macnaha redistricting lagu sameeyo oo laga dhigo degmo red ah sidoo kalena dadka black ah in la beegsanayo ku tilmaamay arintan ayaga oo si toos ah u falanqeeyay labada qareen ee u codeeyay in degmadan aan laga dhigi karin red district ama white district programkan sidoo kale Donald Trump uu ku ololeeyay ahaa Make America Great Again ayaa si toos ah loogu jeedaa hadda Mareykanka oo dhan uu arkaa inuu yahay waxani in uu ka waday Make America White Again oo dadka black ah si toos ah loo beegsanayo degmooyinka ayaga macnaha strong ay ku yihiin la rabo in macnaha ishaga lagu sameeyo denaturalization waxa loo yaqaan ama laga baabi'iyaba saameyn aysan ku yeelan sidoo kale aysan u codeynin cid ayaga mataleysana aysan ka soo bixin waxa muuqaalkii la daawo a lot of back and forth here but can you lay the groundwork and break this down for us? This has been long-running litigation, Alex, and the bottom line is today, as you said, this three-judge panel in the latest turn in this case said that Alabama Republicans cannot use the map they want to use because it intentionally discriminates on the basis of race. A big moment for rule of law here, and a reminder to everybody, it is still illegal to intentionally discriminate on the basis of race in our elections. And federal courts, including this one with 2 Trump appointees on it, said that that map in 2023 did just that. And even though the Supreme Court a few weeks ago rolled back protections for minority voters under the Voting Rights Act, this court said the Constitution still stands, which is, of course, separate from the law. And they said this map violates the Constitution. They say it was a calculated, purposeful decision by Alabama Republicans to dilute the influence of black voters. And therefore, they, again today, said this map that the Republicans have been pushing cannot be used in November. Well, in Avery, like we've seen Democrats, especially in southern states, lose a lot of these redistricting battles. So how significant is this? This is a win for Democrats. The fact that they are now, for now at least, being forced to use this 2023 map that has 2 majority black districts, including the one that was represented, and that is represented by Shamari figures. You know, I really do want to call attention to something that you flagged a little bit earlier, what the judges said about this map. They said that they could not allow for voters to cast ballots under a map that was intentionally and racially discriminatory. And so, you know, after months of seeing Republicans gain ground and win in this redistricting fight, we've seen Democrats able to potentially claw back a seat in this redistricting fight. But when you zoom out nationally, what we see is that Republicans still have the upper hand in terms of the number of seats that Republicans have been able to redraw in favor of Republicans than Democrats have been able to redraw in the favor of their. Arrintan ayaa guul weyn u ah dimuqraadiyiinta goboladoodii macnaha wax kasta oo ay sameyn kareen kama sameyn karaan macnaha Donald Trump sidii uu rabay way u noqon laadahay gobollo waxa weeye goboladan ka soo hadalnay ee Alabama hadda uu ugu horeeyo ama aan ka hadlayno sidoo kalena gobolkii hore uu ahaa South Carolina ayaa ah gobolada Donald Trump uu islahaa macnaha wax ka daba imaanayo malaha waxa arta ka sameeysan kartaa cid arta qadka ka tuuri kartaa waxaan balaaga ah midowga ah iyo waxaan minority-ga ah gobolkaada ka baabi'i macnaha goboladan khadka ka tuur dhamaantood si aysan matalaad u yeelan aysan kugu kibrin iyo waxyaabo noocaas oo cunsurinimo ku saleysan ayuu reebsay way u suuragal laadahay isla xisbigiisa iyo waliba sidoo kale qareenadii asaga uu maxkamadaha u magacaabay ayaa ka hor imaanayo tan oo sidoo kale backfiring ku noqonaysa maadaama ay og yihiin in lala xisaabtami doono marka ay macnaha ishaga doorashooyinkan la hubo ee dimuqraadiyiinta ay ku guuleysan doonaan ay dhacdo haddii uu muuqaalkan ku soo gaaro fiirkan muuqaalkana like noo saar naguna soo biir waana mahadsantahay